Oke, akhirnya selesai juga pembuatan portable Bluetooth speaker ini. Di sini saya kesulitan untuk mempergunakan AMpli PAM 8610. Jadi saya kembali mempergunakan AMpli 8406 dengan power 5 watt kali 2 atau 10 watt total. Nah, gimana hasil suaranya? Mari kita dengarkan sama-sama. On Sunday, don't get down on my knees to pray, don't memorize the books of